Nitakuwa na kufahamisha mengi zaidi kutoka kaunti tofauti ambapo tutakuwa tunakusanya zile taarifa na kukujuza kile ambacho kinajiri. Kumbuka tovuti yetu ni www.tv47.co.ke na nambari yetu ya rafa ni 22047. Unaweza kutuma rafa na bila shaka hapa studioni kwenye kiwambo changu nitakuwa naendelea kusoma zile rafa ambazo zitakuwa zinaingia. Lakini kukufahamisha tu kile ambacho kimejiri ni kwamba serikali iliamuru madereva wa masafa marefu kupimwa virusi vya corona katika mipaka ya kuingia nchini kama njia moja kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona. Hii ni licha ya nchi kurekodi visa 12 vipya. Kwa kipindi cha saa 24 zilizopita, visa vya corona nchini vinaendelea kuongezeka. Katibu mratibu katika Wizara ya Afya Rashid Oman akitoa taarifa kila siku kuhusiana na corona, watu 12 wamepatikana na virusi hivyo na kufikisha visa 355 nchini. In the last 24 hours, we have confirmed 12 new cases of coronavirus in the country, bringing the total number of confirmed to 355. 8 of these are from Nairobi and 4 from Mombasa. All the 12 are Kenyans, but 3 have a recent history of travel from Somalia. They are aged between 14 and 60 years. Akitoa ripoti hiyo, Rashid amewataka Wakenya kujikinga vilivyo kutokana na ugonjwa wa malaria msimu wa mvua, akiagiza serikali za kaunti kuhakikisha kuna uangalizi mkubwa ili kudhibiti malaria. Mosquitoes are not under quarantine or lockdown. They are still spreading malaria, and the same for other carriers of pathogens. We need to protect ourselves from mosquitoes and to be on constant lookout for malaria symptoms such as fever, headache, joint pains, nausea and vomiting, which coincidentally are also symptoms for COVID-19 disease. Wakati huo huo, kamati ya dharura ya kukabiliana na corona nchini imetoa maelekezo ambayo ni pamoja na kuhakikisha madereva wote wa masafa marefu wanapimwa katika mipaka yote ya kuingia nchini. The National Emergency Response Committee has directed the following. 1. Testing of truck drivers to start immediately at all border crossing points. The county governments to increase training of their healthcare workers by utilizing the already trained personnel as trainers. 3. The Ministry of Health, in collaboration with the county governments, to identify COVID-19 isolation facilities at county level 4 and 6 facilities. Vilevile kamati hiyo baada ya kuandaa kikao leo itatoa mwelekeo wa namna baadhi ya hoteli na vituo vya maankuli vitafunguliwa. The National Emergency Response Committee on Coronavirus has today met and will be releasing guidelines for partial reopening of eateries and restaurants. In the meantime, tukiachana hayo kutokana na corona, waziri wa elimu Profesa George Magoha alitangaza kuwa shule zitasalia kufungwa hadi tarehe 1 Mei. Hii ni katika juhudi ya kupambana na virusi vya corona ambavyo vinazidi kusakama taifa kila kukicha. Andin Kilemi na maarifa zaidi. Ni katika taarifa ya kila siku inayotolewa kuhusu mchamko wa virusi hatari vya corona, ambapo waziri wa elimu Profesa George Magoha alitangaza kuwa shule zitasalia kufungwa kwa mwezi mmoja zaidi. I want to emphasize the fact that for the past 4 weeks or so, the children have been on normal vacation, an activity that will end on the 4th of May of this year. And in the interest of the safety and lives of our children, our beloved children, the government has decided to extend school closure for 1 month, effective from the date of opening. Kadhalika, Magoha amesema kuwa kufikia sasa serikali bado haijaahirisha mitihani ya kitaifa ya KCPE na KCSE
ambayo kawaida hufanyika kuanzia mwezi Oktoba kuendelea. At this point that I'm speaking to you, the government has not decided to postpone both the Kenya Certificate of Primary Education and the Kenya Certificate of Secondary Education. Kabla ya mitihani hiyo kuanza, serikali imesema kuwa itahakikisha kila mwanafunzi nchini amepata fursa mwafaka ya kufanya masomo, angalau kuokoa muda waliopoteza wakati huu wa janga la corona. I want to emphasize one point, that whenever the examination is going to be administered, every child, every Kenyan child will have been given the opportunity to cover whatever time that is lost before the said examination is administered. Ni kauli ambayo wataalamu wa elimu wanatilia shaka, wakisema kuwa ni sharti silibasi iangaziwe vizuri kuhakikisha wanafunzi hawajijipata pabaya. The focus should be what is it that we have been able to cover in the syllabus of each of those programs. Like Standard 8, we can be able to talk confidently of up to March 2019, March 2020. Okay. What have we covered? And then we can be able to focus. Even if we had already set exams, we can be able to reset and focus the exams in those areas. In the event that we are unable to conduct the exams, in case the situation worsens and we can't, is it possible that we can be able to look at what they've been doing with their teachers all along, like the continuous assessment test and also the annual reports, so that we can be able to use, because the purpose of these two exams is to place learners in the next level. Haya yanajiri huku baadhi ya shule nchini zikitumika kama sehemu za karantini. Andrin Kilemi, runinga ya TV47. Na mkunradhi mpenzi mtazamaji, sio maarifa kama nilivyokuwa nimesema hapo awali, bali ni taarifa. Na kumbuka waziri wa elimu Profesa George Magoha amesema kwamba shule zitasalia kufungwa kwa mwezi mmoja zaidi. Tukiachana hayo, ni kwamba mbinu za kienyeji za kuhakikisha utoshelezi wa gesi ya oksijeni kwenye timbo za migodi kwa kupepea matawi zimeambulia patupu na kusababisha kifo cha mwanaume wa umri wa miaka 38 katika eneo la Rostermine alipokuwa akiendelea shughuli za kuchimba dhahabu. Mulindi Keri na taarifa hiyo ya Tanzia akiwa mjini Kakamega. Ilikuwa ni siku ya kawaida kwa Kipton Hachina wa umri wa miaka 38 katika migodi ya Rostermine, lakini mambo yakamwendea segemnege aliposhuka ndani ya timbo la zaidi ya futi 35 kwa lengo la kuchimba dhahabu. Kwa bahati mbaya hakukuwa na hewa ya oksijeni ya kutosha kumpa fursa ya kuishi tena. Alikuwa ameenda kuchimba video nini ya fedha, anajifunia mwenyewe. Achali imempata huko. Nilikuwa nimeingia kwa nyumba kutoka jua kali kidogo, dakika 10 nasikia simu ananipigia. Mtoto ameshaenda zake. Sasa niko na huzuni sana. Imekuwa mwendo wa saa 6 nikiwa nyumbani, tukapata simu mahali anafanya kibarua Rostermine ameangukiwa na mchanga, na wakati tumefikia hapo tumekuta ametolewa ndani ya shimo, ako nje. Aligekwa shimo kwa kukosa hewa, imeleta maafa yake. Kulingana na mwenyekiti anayesimamia uchimbaji dhahabu eneo hilo, Timothy Mukoshi, anasema kuwa mwenda zake Kipton Hachina alifariki kutokana na kukosa hewa ndani ya shimo hilo baada ya umeme kupotea na kusababisha mashine aliyokuwa nayo kufeli kufanya kazi. Hiyo shimo vile ilikuwa imefungwa, alafu wakaifungua, ilitaka ipewe muda ndiposa wapeleke pipe ndani. Haikupewa muda ili ipumue. Na saa hizi chenye kinatendeka iwe kwa shimo yote ya mining, kwa sababu kuna mvua na pia kuna ugonjwa COVID-19. Tunahimiza tu kazi yenye ilikuwa ifanyike ni kazi ya juu. Iwe shimo kama ni shimo, iwe ina pump tu maji peke yake, kwa sababu tukiacha maji kuja kwa shimo juu pia italeta madhara. Aidha, mwenyekiti huyo ameshangazwa na kisa hicho na kukariri kuwa uchimbaji dhahabu ulikuwa umesimamishwa kutokana na virusi vya corona na mvua kubwa inaendelea kunyesha, huku akisema kwamba mwenda zake alikuwa akitafuta fedha za kujikimu kimaisha.
Hata hivyo, wenyeji wa eneo hilo hasa kina mama na vijana wanaitaka serikali kuwaletea vifaa maalum vya kuwasaidia kuchimba bidhaa hiyo muhimu, kwani kufikia sasa zaidi ya watu 3 wameaga dunia katika shimo hilo. Wasisema ati sasa ati mining imekuwa na hatari. Hapana, hii accident ni kawaida na Mungu ndiye amepanga. Kwa hivyo sisi tunaomba kama ni serikali iko inatusaidia, mtusaidie, mtuletee vifaa ambazo zinaweza tufanye tu update nini yetu mining ikue juu, kwa sababu hatuna nini, technology ndio iko chini. Tumepata ametolewa na tukapata kuulizia shida huenda ilitokea wapi ama ilikuwa nini, na tukaeleza na yule alikuwa karibu na yeye alikosa oxygen kule ndani. Lakini kazi nyingine ya mining yoyote ile ya kuchimba kwa shimo ndani ya shaft yote imefungwa. Mulindi Kerry, TV47, Kakamega. Naam, tukiachana hayo na kuvuka hadi katika kaunti ya Uasin Gishu, ni kwamba imebainika kuwa wagonjwa wengi wanavumilia matatizo ya kiafya na kudinda kufika hospitalini kwa hofu kwamba huenda wakaambukizwa virusi vya korona, jambo ambalo limewatia wasiwasi viongozi katika kaunti ya Uasin Gishu. Calvin Chitwa na kina cha taarifa hiyo. Viongozi wa kaunti ya Uasin Gishu wakiongozwa na Gavana Jackson Mandago, Seneta Margaret Kamar na mbunge wa Soi Caleb Kositanyi wamewashauri wale wanaougua kutohofu kufika hospitalini kutafuta ushauri wa madaktari na matibabu. Ukiangalia kama hii yetu yenye tuko naye hapa Uasin Gishu, hii yenye ilikuwa district hospital, hata saa hii wagonjwa hawako, kwa watu wamehofia, wamekaa mbali. Sasa mtu akipata tu shida anaenda tu kwa chemist, afanya nini, achukue dawa bila maagizo yoyote, mradi tu afanya nini, ajisuie tu. So don't fear to go to hospital because you are suspect that if I go to hospital I'm going to contact COVID-19. No. We've made arrangements in our hospitals. There are sufficient sanitizers. We have given our personnel PPEs for protection. Wamewataka kina mama wajawazito haswa kutohatarisha afya yao kwa kukosa kutafuta ushauri hospitalini, wakitupilia mbali dhana kwamba ni rahisi mtu kupata corona hospitalini. Particularly mothers who are delivering. We don't want to be working on prevention of COVID and even working on treating and attending to patients on COVID-19, and before we look back, we discover that there are so many mothers who are delivering at home. We have lost them. We have lost children. In fact, you will not find anybody with corona in the hospital because the people who have corona, who have been identified, are already isolated. So there should be no fear about going to hospital. So this idea that women are now feeling more comfortable to deliver at home because you never know, you might find a corona patient in the hospital is not true. Hata hivyo, mbunge wa Soi Caleb Kositanyi amedokeza huenda idadi ya maambukizi ya magonjwa yanayosababishwa na uchafu yakapungua kwa sababu ya kudumishwa usafi wa hali ya juu unaoshuhudiwa wakati huu taifa linapokabiliana na janga la corona. Because of the improvement of the level of hygiene, we have less Kenyans getting sick. And these are things that we must learn. There are positives of COVID-19. It has taught us that cleanliness, even the simple act of washing hands regularly and sanitizing, should be something that should be with us from now and forever. So viongozi hao wamewataka wenyeji walio na matatizo mengi ya kiafya kwenda hospitalini bila hofu. Calvin Chitwa, TV47, kaunti ya Uasin Gishu. Naam, kwingineko ni kwamba Waislamu kote ulimwenguni wanasherehekea mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini mwaka huu sherehe hizo ni tofauti, kwani shughuli muhimu za kitamaduni ambazo hutekelezwa zimesitishwa kutokana na mchakato wa virusi vya korona humu nchini. Waislamu wanafuata maagizo yaliyotolewa na serikali kwa kuendesha shughuli zao. Katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna vyakula vya bure vinavyotolewa msikitini wakati wa jioni ambapo Waislamu wanafungua mfungo wa Ramadhani. Sherehe za kuwachangia wasiojiweza vile hufanyika, ila mwaka huu mambo ni tofauti. Leo kwa sababu hadithi iliyokuja ikabainisha kuwa faman addaha ba'da salat. Kulingana na naibu mwenyekiti wa baraza la viongozi wa Kiislamu SUPKEM, Mudhar Kitami, ni kuwa watafuata maagizo yaliyotolewa na Wizara ya Afya kwa kusherehekea Ramadhani ya mwaka huu kutoka manyumbani. Itakuwa ni ya kipekee na itakuwa ni mzuri sana
kwa ibada. Relationship baina mja na Mwenyezi Mungu itakuwa kubwa sana, kwa sababu utakuwa na wakati mwingi wa kuabudu. Ramadhani nyingine inakuwa unapoteza kazini, huku na kwenda huku, ukija umechoka, kisha ukifika wenda msikitini, ukitoka msikitini ukija nyumbani hata huwaoni watoto, huwaoni mke, umelala kabisa. Lakini Ramadhani hii watu watafungua, watu watafanya ibada na familia zao. Hii twaita Ramadhani ya family. Mudhar ameongeza kuwa mafunzo muhimu kama madrasa yatakuwa yakiendeshwa kwenye mitandao ya kijamii, runinga na redio. Kitu ambacho chapatikana kwenye msikiti ni ibada ya pamoja, swala ya pamoja. Lakini ibada nyingine yoyote yafanywa nyumbani. Ibada zote zafanywa nyumbani. Hata zile swala za sunna haziswaliwi msikitini. Ni ile congregational prayer peke yake. The only thing ambayo kwamba yafanyiwa ni hiyo na madarasa. Na madarasa sasa tuifanya online. Mwezi mtukufu wa Ramadhani huwa wenye ushirikiano kubwa zaidi, ikiwa ni kuwasaidia maskini katika jamii, jambo ambalo Mudhar amelitaka kutekelezwa. Twa urge Muslim community waendelee kufanya hivyo, watoe chakula, wapike kile chakula, kisha wapeane kwenye kabla ya kafyu. Kile chakula dasturi chapikwa mapema. Hakuna chakula kipikwacho saa 1 ya usiku. Chakula chote watu wote wapeka chakula baina ya saa 6 na saa 7. Kwa hivyo saa 10 iwe ni feeding program ya wale maskini, wende majumbani wakapeane. Majirani waangalie majirani wenzao. Hiyo ndio ibada kubwa katika mwezi wa Ramadhani. Haya yanajiri wakati ambapo janga la korona linaendelea kukithiri kote ulimwenguni. Lydia Gashomo, TV47. Na kwa upande wangu ningependa kuwatakia Waislamu Ramadhan Mubarak wakati huu wanapoendelea kusherehekea, na kama jinsi ambavyo umesikia kwenye taarifa hiyo ni kwamba majirani wasaidie majirani wenzao. Kwingineko ni kwamba wengi wamepoteza makazi na hata kuaga dunia katika kaunti mbalimbali kufuatia mvua nyingi inaendelea kushuhudiwa humu nchini. Aidha, wavuvi katika kaunti ya Homa Bay aswa wanaoishi kando ya ziwa Victoria wanakadiria hasara kubwa baada ya ziwa hilo kufurika kufuatia mvua kubwa inaendelea kunyesha kote nchini. Mvuvi Hussein Ibrahim kutoka kisiwa cha Remba anakiri kwamba mafuriko hayo yameharibu boti 40 za uvuvi na hivyo basi kuwalazimisha kusitisha shughuli hiyo ambayo ndiyo njia pekee ya kujipatia riziki kila siku. Mwenyekiti wa muungano wa mialo katika kaunti ya Homa Bay anasema kuwa takriban wavuvi 500 katika eneo la Remba wamepoteza makazi kufuatia ongezeko la maji katika ziwa Victoria, na kwa sasa hawana makazi mbadala. Hivyo basi wamelazimishwa kutafuta hifadhi katika shule ya msingi ya Remba. Zaidi ya nyumba 500 ambayo kwamba wavuvi na wamaskini walikuwa kiishi ndani yake yote imeshaharibika. Sasa hivi tuko katika hali ya hatari. Hatuna msaada wote kutoka kwa serikali, hakuna relief yote ambayo kwamba serikali yetu imetusaidia. Tumeteseka kuanzia jana. Hatuna mahali ya kulalia, nyumba zote zimeenda na maji, watoto tunahangaika na watoto. Sisi kama akina mama tunalala kiwanjani, tunateseka kusema ukweli. Nyumba yangu, mahali nilijengea, imeenda yote na maji. Hatuna pahali ya kulalia kusema ukweli. Kwa sasa hatuna. Kwa kauli yake, waziri wa mifugo na uvuvi katika kaunti hiyo anasema kuwa kaunti imetafuta hifadhi mbadala kwa wenyeji na kuwahimiza wazingatie amri ya serikali ya kukaa kwa umbali wa mita 1 na kunawa mikono mara kwa mara kama njia moja ya kuepukana na ueneaji wa virusi vya korona. Ni dhahiri kwamba ongezeko la maji limevunja nyumba, limevunja rasilimali za BMUs, na huenda beaches zetu kama zenye ziko kwa viziwa tutakuwa na mielekeo kama serikali haitachukua msimamo mkali na kuangalia jinsi ya kusaidia wavuvi uvuoni. We have authorized the BMU network to relocate them to higher places, specifically in Remba. I last week did a letter authorizing the BMU network to find a lasting solution. While the problem is temporary, we needed to find a lasting solution. I have authorized, and it is within my jurisdiction, that the people be allowed to relocate to a new landing site.
that stance. That stance because it is the legitimate action which a county government can take. Aaron Kipkoech, TV47. Naam, kutoka katika kaunti ya Homa Bay kwa sasa tunavuka hadi maeneo ya Mlima Kenya ambapo wakulima wa makadamia kutoka Mlima Kenya wanaendelea kutoa lalama zao kwa mwanabiashara mmoja ambaye hajawalipa pesa takriban milioni 60. Hii ni baada ya kuchukua makadamia yao kwa muda kati ya Januari hadi mwanzo wa Aprili. Malalamishi tulionao sasa, kuna watu walituita kutoka last week wakituambia kuna broker fulani wako sehemu hizo ambao walichukua makadamia ya wakulima kuanzia Januari, February, March and early April, na huyo professor ambao sitamtaja jina ako na deni ya zaidi ya milioni 60 pesa za wakulima, na wakati huu ni wakati mgumu sana. Tumempa muda wa siku 7 alipe hiyo pesa, na asipolipa hiyo pesa tunajua kuna ile mikakati ilifanyika bunge. Ikasemekana ya kwamba ukikaa na pesa ya mkulima wa makandamia kwa siku 14 unafaa ulipe pesa yake, na pia pesa uilipe na interest. Hufai kuilipa hivyo. Lakini kwa saa hii, sababu mambo ni mangumu na tuko hapa kwa ajili ya raha, tuko hapa kwa usuni, tukifikiria vile mkulima angepewa hiyo haki yake, haya sikuhangaika, hata tukiwa na kafio vile tupo, hata sumbuka kwenda kutafutia watoto chakula. So yeye sababu anajijua huyo mfanyabiashara, alipe pesa ya wenyewe kwa hiyo 7 days tumempea bure. Asipoenda hivyo tutafuata hiyo sheria na atalipa ule mkulima pesa yake na interest. Naam, tukiachana hayo, kwingineko ni kwamba hali ya huzuni ilitanda katika kijiji cha Siritanyi, eneo bunge la Kandunyi katika kaunti ya Bungoma. Hii ni baada ya kijana mmoja kuanguka katika daraja iliyofurika. Daraja hilo inasemekana kutokarabatiwa tangu kuundwa mwaka 17 iliyopita. Kijana Mark Lumbasi maisha yake yaliishia hapa, kisa ambacho wakazi wamedokeza kuwa ni hali mbaya ya daraja hii ambayo kwa miaka 17 haijaweza kuundwa na imegharimu maisha ya wenyeji wengi. Tumekuwa na mkasa asubuhi ya leo kwa hii daraja yetu ambayo ina connect watu wa Sacred na watu wa Namisi. Na hii daraja kuna kijana ameanguka hapo na amefariki. Kiongea hivi mwili umepelekwa mochari. Na kulingana vile wakaaji wa Msukuma, hasa eneo la Siritanyi, tumeongea daraja karibu miaka sasa ni 2. Tumeongea tukirudia tukisema daraja itakuja kuleta shida, hakuna mtu alikuwa anachukulia serious. Sasa so far mpaka sasa tumeongea tumefika daraja hivi ndio daraja inafanana. Hata kama tunaishi Uganda ama tunaishi wapi. Hii daraja imekaa miaka 17 tangu waitengeneze. Mpaka wa leo MCA, MP, Gavana wachawahi kukanyaka mahali hapa. Walitafuta tu kura, tukawapatia wakaenda. Wakazi hawa wameomba uongozi kuingilia kati kuokoa maisha ya wenyeji eneo hilo, huku wakikariri kuwa siku zote imelemaza uchukuzi katika eneo hilo. Tunaomba viongozi wetu kama wanasikia mahali popote walipo. Na hizi daraja peke yake ya kwanza, tuko na daraja karibu 7. Hii daraja ya kwanza imeua mtu, ya pili kulikuwa na daraja hapo chini kaua mtu, hii daraja hapa hivi tena imeua mtu. So sisi tunaomba tu uongozi wenye uko kwa viti. Kuanzia kwa MCA mimi nikimwambia na niita mimi ni mjinga. Sasa ujinga wangu umeua mtu hapa. Wanafunzi kupita katika hii njia ni hali ngumu sana. Wakaaji wanaofanya biashara kupitia kwa hii njia ni ngumu. Kwa hivyo tunaomba bwana Gavana, kwa sababu MCA tunapomwambia anatuambia tunampiga vita. Kama mvua imenyesha sana, watoto wa shule wanasunguka paka Sacred ndio pengine wafike nyumbani, na nyumbani kwao ni karibu hapa. Sisi kama vijana wa bodaboda wa Bungoma, hii kilio yetu tumelia sana, na kama itawezekana, kama itakuwa kwamba haezi jibu hii kilio yetu, MCA ni afadhali uende nyumbani, tutafute mtu mwenye anaweza tusaidia. Kama ni kura tutaamua, hata kama unajiwanga kwamba watu wamegoma, tutagoma Siritanyi, tutapiga kura kwa sababu hakuna mtu tunapea kura na afanyi kazi. Familia ya mwenda zake imeomba msaada kutoka kwa serikali ikisema kwamba tegemeo lao limetoweka.
Mzee wangu alitoka jana na jioni hakurudi, akaanguka kwa maji. Tumempata kwa maji kama amekufa. Ameniachia watoto 5. Kama nyinyi serikali nataka mnisaidie hao watoto wasome na wakuwe na elimu na afya. Neno mtoto yake amewacha watoto 5 na mimi sina chochote yote. Serikali atafadhali unisaidie. Wanji Sosin, TV47, Bungoma. Na bila shaka mtazamaji, taarifa hiyo ni ya kusikitisha sana. Tukiachana hayo ni kwamba mbunge wa Soi Caleb Kositanyi, ambaye pia vilevile ni mmoja wa viongozi wakuu wa chama cha Jubilee, amesema hawatakubali kuunda serikali ya mseto na chama chochote jinsi inavyopendekezwa na baadhi ya viongozi. Akizungumza mjini Eldoret, Kositanyi amewataka wale wanaotaka muungano wa aina yoyote kukiguza chama hicho na kujiunga na chama cha ODM na sio kutafuta mbinu za kusambaratisha Jubilee kupitia serikali ya mseto. People are not ready to accept the wishes of the majority. Majority of members of Jubilee are not ready for any coalition. Majority of members of Jubilee are not ready for any changes within the party as it is. They want the party to run, as was said when we were doing our elections. And I want to say this. If you have changed your mind as a Jubilee member and you do not want to support William Ruto in 2022, that is your democratic right. Nobody is going to force anybody to support William Ruto. William Ruto has his supporters. We will campaign. We will go and seek the vote. And anybody who had even made a comment that he would support William Ruto and has now changed their mind, that is okay. But let the field, leave a level playing field for us to campaign. Do not harm William Ruto. Do not harass his supporters. Do not harass his friends. Let us all have a level playing field and let the people of Kenya decide who their president is. We are not going to be part of a team that wants to create a president for Kenyans. We want Kenyans to elect their own president. Naam, tukiachana hayo mpenzi mtazamaji, tukivuka hadi katika rubaa za kimataifa, ni kwamba kimataifa idadi ya vifo kutokana na virusi vya korona imefika 2.5 huku taifa la Marekani likiongoza na robo ya jumla ya idadi ya vifo vyote duniani. Taifa hilo kwa sasa limeripoti zaidi ya vifo 54,000 na kwingineko mataifa mengine yaliyoripoti idadi kubwa ya vifo ni pamoja na Italia, Uhispania, Ufaransa na Uingereza. Mwanahabari wetu wa kimataifa Lexi Kimani ana mengi zaidi. We've done a great job. Minimal numbers, we're going to be 100,000 people, and we're going to be hopefully far below that. If we didn't take quick action, you could have lost many millions of people. Ni kauli yake rais wa taifa la Marekani Donald Trump baada ya kuulizwa ikiwa anajukumika vilivyo kudhibiti korona, huku taifa hilo likiripoti zaidi ya vifo 50,000 kutokana na virusi vya korona. Hili linatendeka siku chache baada ya rais huyo kutoa usemi uliogusia mseto baada ya kusema sindano za sabuni yafanyiwe majaribio. Then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning that you're going to have to use medical doctors with, but it sounds interesting to me. Baadhi ya kampuni za kutengeneza sabuni na mashirika ya kiserikali yametoa taarifa ya kuwatahadharisha wananchi dhidi ya kunywa sabuni kwani ni hatari kwa afya yao na inaweza kuchangia maafa zaidi. Hata hivyo, Trump baadaye alikanusha madai hayo akisema alitoa madai hayo kama kejeli kwa wanahabari. No, I was asking a question sarcastically to reporters like you just to see what would happen. But I was asking a very sarcastic question to the reporters in the room about disinfectant on the inside. But it does kill it, and it would kill it on the hands, and that would make things much better. That was done in the form of a sarcastic question to the reporters. Taifa la Italia linafuata taifa la Marekani kwa vifo 26,000, mataifa ya Uhispania na Ufaransa yakiripoti vifo 22,000, taifa la Uingereza likihitimisha jedwali la mataifa yaliyoripoti zaidi ya vifo 20,000 kutokana na virusi vya korona. Kwa sasa baadhi ya mataifa yanaripoti idadi ya vifo vya hospitali pekee, huku wanaofariki nyumbani wakikosa kujumuishwa. Maambukizi ya virusi vya korona yanazidi kuongezeka kote duniani. Kwa hivi sasa jumla ya visa vilivyothibitishwa ikiwa milioni 2.9, huku jumla ya wagonjwa waliopona na kuruhusiwa kwenda nyumbani ikiwa 800,000. Lexi Kimani, Runinga TV 47.
Na bila shaka mtazamaji wanasema kilicho na mwanzo hatimaye hakikosi mwisho. Kufikia hapo mie sina la ziada, ila nakunja jamvi la kipindi cha Matukio Nyanjani. Imekuwa mwanahabari wako Paul Kirobi, lakini hatujasitisha kukufahamisha kadri mambo yanavyotokea katika taifa la Kenya. Kumbuka unaweza kufuatilia taarifa zaidi kupitia kwa tovuti yetu ambayo ni www.tv47.co.ke, na pale kwenye mtandao wa YouTube ni TV47 Kenya, vile vile Facebook ni TV47 Kenya, na Twitter @TV47ke Kirobi. Bila shaka utakuwa unapata zile taarifa ambazo zitakuwa zinaingia pindi na wakati zinapochipuka. Kufikia hapo sina la ziada na kutakia mchana njema.